Так. Ой, вот и наш Хигвартсу возвращается. Бам. Наследие. Наследие. Ой. If only a new student were to help me with my sad predicament. Ну, помочь мне. Если не хочешь помогать тебе. Are you alright? Don't you know who I am? Zenobia Noak, the girl whom everyone at school hates for no reason. Everyone hates you. Why? Because Hogwarts is full of bullies and spoilsports. Leander Pruitt's one of the worst, that no-talent moon mind. I wanted to make some new friends, and so I brought my collection down to the common room. My gobstone collection, that is. I was hoping someone would want to play. Are you familiar with gobstones? Little balls, like marbles. Grand game. And if you lose, they spray you with a foul-smelling liquid. Gobstones? Sounds like a fun challenge. That's what I tried to tell everyone. People can be so cruel. Just because they're sprayed all over with smelly gobstone spit, it's their own fault for losing. Imelda is one of the worst losers. Everett and Astoria are terrible as well. And now those poor losers have taken my gobstones and hidden them in very high places all over the school. Rather an overreaction on their part. I'll say. Anyway, I can't work out how to get them back on my own. I don't think I know the necessary spells yet. I need someone, perhaps a selfless and talented fifth year to help me. Do you have any suggestions on how to get your gobstones down from their hiding spots? If I knew that, I'd get them myself. Whoever hid my gobstones that high got up there somehow. Haven't you any friends at school? Not really. Natty said hello once, but not a word since. I'll see what I can do. I'd appreciate the help. If you do find all of my gobstones, do come and see me again. I'll be back to playing Snake Pit and Jackstone by myself in no time. Привет, Shadow. Вот. Продолжаем. Хигвартс. Так. В общем, управление, все вспомнили мы. Так. Как там? Так, да. Что у меня тут не подлагивает ничего вроде, да, не тормозит. Всё в порядке. Не знаю, почему у меня ДБД вчера веселилась по полной программе. Всё в порядке. Так, плюй камнем. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Ой, Revelio. подожди, что это? О! Фига себе. Это типа все заклинания, которые можно выучить? Ареста моментум замедляет. Глацус заморозка, это я знаю. Это что такое? Трансформация. Они ставили кружку с этим. С хвостом. Отсылочка. Так, это у нас акцию. Угу. Это что у нас? Депульсу. Ага. Десценд. Окей. Что у нас? Флиппент. Блин. Понимаю. Конфринка. Ага. Типа огненного шара, что ли? Дефинда. Так, это порез. Это я знаю. Эксплярмус. Наш любимый. Чё у нас? Бомбард. Ага. Прикольно. Это у нас что? Инсендио. Угу.
Огонек такой. Дезиллюминационное заклинание. Это типа заклятие невидимости. То есть у нас не будет здесь мантии невидимки, будет какой-то вот этот... Так, это Люмоспейд, да. Это у нас Репара. Угу. Это что? Вингардиум Левиоса. Угу. Чем она отличается от Левиоса? Подожди. Вингардиум. Тут типа сам двигаешь, да? А Левиоса просто вверх врага какого-нибудь, да? А, окей. Колдовское заклинание. Приметы для прочей комнаты. Прочей комнаты. Изменяющее заклинание. Угу. Эванеска. Это исчезающее заклинание. Да, это я помню. Авада Кедавра. Ух ты ж, ипсить, супер. Можно выучить Авада Кедавра. Круцо. Ой, ё-моё. Да, истинный слизеринец просто вошел в чат. Это Империю, наверное, да? Да ладно. Будет забавно. Так. Плюй камень. Вон он. Accio. Well, that's one of Zenobia's gobstones. I hardly see what all the fuss is about. Да, водокидавра. Это что у нас? Левиоса надо, что ли? Levioso. Угу. Что там был снизу перышек? Таран-даран-да-да-дан. Та-та-ра-та-та-та-та-ра-т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 а. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Accio. Там у нас что? Зал прорицания какого-нибудь. Там нихуя что-то. Да, класс прорицания. Revelio. Здравствуйте. Я вас поворую немного. Модель для хиромантии. Эта модель руки имеет специальные отметки, чтобы помочь студентам в практическом применении хиромантии. В зависимости от угла, под которым вы смотрите на эту конструкцию, она либо имеет долгую линию жизни, либо, скорее всего, умрет через 2 недели. Зашибись. Мадива Анай. Для меня, как для заместителя директора, большая честь по рекомендации профессора Блэка предложить вам должность преподавателя прорицания в школе чародейства и волшебства Хогвартс. Мы будем рады видеть вас в рядах нашего коллектива. Прошу вас как можно скорее уведомить нас о своем решении. Буду ждать вашего ответа с наилучшим пожеланием, профессор Матильда Уизли. Угу. Матильда Уизли. Можно с вами поговорить? Онай, кстати, это не, там, не знаю, мать этой, Натай, которую мы... Это... Что, у меня, по-моему, тоже фамилия Онай была, насколько я помню. Revelio.
I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Leviosa! Левиоза. А, боже. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Accio! Revelio! Доспехи тролля. Эти необычные доспехи были созданы специально для тролля. То, что они вообще сохранились, невероятно, поскольку тролли обычно не носят доспехи и по понятным причинам предпочли бы разбить их в замешательстве или гневе. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Revelio! Ларец для кубка огня. Кубок огня находится в этом древнем сундуке, который изящно инкрустирован драгоценными камнями. Кубок служил средством отбора чемпионов для турнира трех волшебников с момента основания соревнований в конце 13 века. Прикольно, прикольно. Это был 4-й курс. Мы были в 4-м курсе тогда. Дайте кубок огня. Сволочь. Зал трофеев. В этой комнате находится кубок школы, кубки по квиддичу, трофеи за дуэли, другие награды, вручаемые студентам. Иногда здесь можно увидеть вышедших за рамки дозволенного студентов, которые начищают серебро как напоминание о ценности тяжелого ручного труда. Accio! That's the last of Zenobia's gobstones. I should go and see her. Награда за успехи в травологии. Эта особая награда присуждается учащейся 7-го курса факультета по Финдуй Мирабель Чесноук в знак признания ее выдающихся навыков в области травологии. Ее успехи в работе с самыми разными растениями, от мандрагоры до бубонтюберов и прыгучих луковиц, превзошли все ожидания. Revelio! Допустим, Мирабель Чесноук. Семикурсница, что, наверное, встретимся еще с ней. Лесной шар с замком и бахромой. Замком. Во. Доспехи домового эльфа. Этот комплект доспеха для домового эльфа, по слухам, был изготовлен жестоким волшебником, желающим, чтобы эльф защищал его в бою. К счастью, волшебник был слишком туп, чтобы понять, что доспехи тоже можно считать одеждой. И в этот самый момент, когда эльф надел их, он трансгрессировал и с тех пор никогда не видели. Так, Алахамора. Забавно. Так. Возле класса защиты темных искусств. Класс защиты от темных искусств. Nice to see you, my young friend. Да. Так. Может что-нибудь сказать? Нет. I hope you've had more luck than I did tracking down my gobstones. Gobstones. Hello, Zenobia. I found all your gobstones. Really? I didn't think it was possible. However did you do it? Common sense and basic magic. Well, may I have my gobstones back? Of course. They are yours after all. Oh, how wonderful. I shall dedicate all of my future victories to you. Speaking of which, now that I have all my gobstones back, I
wonder if anyone in the common room would be up for a game. I'm sure they'd be willing to play after the trouble spent getting them back. It's a fine idea. Isn't it? Oh, we'll have so much fun together laughing as all the losers get sprayed, which won't include me. Very well, off I go. Wish me luck. Так, ну, вроде как здесь мы все сделали. В карте Хоксмида мне ничего. Карта мира. Ебать. Ебать. Епсить. Я же это буду проходить полвека. А что так много-то? Да. Зашибись. Что могу сказать? Так. Так, ну мы типа в школе пока, поэтому... Пускай так. Мы типа школьники, да, вот это вот такое. Так. Это мне что надо делать вообще? Я уже не помню. А, Хоксмит, да. Хоксмит, да. Так. Ай, не то. Себастьян. Я, если что, просто смотрю, писать ним. Да, без проблем. Как бы я ж это ж не говорю, что прям это... что писал тут везде и всюду. Это сломанная метла. Сломанная метла принадлежала селению Вартноби. Ходят слухи, что это все, что осталось после того, как она настояла на демонстрации своих экспериментальных чар лунной трансгрессии своим товарищам-третьекурсникам. Никто не знает, удалось ли ей это. А ты вообще смотрел или играл в эту игру? Не знаю, типа в курсе про нее там. Ну, скорее всего, в курсе, наверное. Это шар, стоп, факультет. Чуть-чуть. Ну. Hello, Sebastian. У меня просто пока не таких игр. My new charge. I'm told you're in dire need of supplies, and I'm to accompany you into Hogsmeade for them. Is this your first foray into the village? It is. I haven't left the car. Ну я-то вообще на Сонике сейчас играю. Well, I shall endeavor to be the very best of guides then. Hogsmeade's a charming little place, self-contained. Привет, Ром. We should be able to find you everything that you need. Shall we? Медюха накрылась, а. Вот на удивление у меня никогда ничего не накрывалось, не взрывалось вообще, как бы, я не знаю, как это мне так везло, но никогда с этим не сталкивался. Слизерин, да, Слизерин. И натупит. Ну. Professor Weasley asked me to join you today. As am I. Thank you, by the way. Of course. You're the only one who's ever bested me in a duel. The way I see it, I'd be wise to keep an eye on you. Следующий с Хоксмит. Вот идем Speaking of Хоксмит. Weasley, she seems to have taken quite a shine to you. Has she? That's nice to hear. I'm still surprised that a professor would entrust me with anything, given my detention record. Spend a lot of time in detention, do you? Just enough to keep me well-rounded. Speaking of detention, this trip to Hogsmeade might have saved me from one.
Блин, мне кажется, ли у него капюшон чуть темнее зеленый, чем у меня? По-моему, не кажется. Разве не Хаффлпаф был? Нет. I am Slytherin. How did you manage to get on the librarian's bad side? Ну, как бы, как видишь. I suspect it's a matter of differing opinions. She thinks I shouldn't be allowed in the restricted section, and I, on the other hand, am inclined to disagree. Oh, just one moment. Златоглазки. This is an excellent spot to gather lacework flowers. They're pretty to look at. If you stew them long enough, they make a powerful potion ingredient. Ингредиент для зелья. Ой. Кто, чё, кто, где? А, Quite a sight, isn't it? гипогрифы. Certainly don't see that every day. Revelio. Ревелия. Ревелия. Do you think Poppy's already seen the hippogriffs? Likely already named them too. Prance, Hoof, and Sugarfoot. Блин, чё у меня одежда такая грязная? Капец Out of какой-то. bounds to all students. Вон у Себастьяна чистенькая. Precisely. They think it's too dangerous. I think they need to have more confidence in our defensive abilities. Ah, you can see Hogsmeade just past those ruins up ahead. Мне прям что-то как-то аж, как-то не знаю. Подождите. Чего она такая грязная? Можно как-то это подчистить, что ли? Бросить. Типа хоп-хоп, нет. Что-то прям как-то это... Не камельфо. Где мы так запачкались вообще? Revelio. Have you had much of a chance to explore the castle? Немного. It's А, positively enormous. It is that. I've been there 5 years and barely scratched the surface. Loads to see. шляпки прыгающих поганок. Господи. Oh? Any you'd like to share with the class? Perhaps one day. Accio. I can't go around telling you all my secrets now, can I? You still haven't told me how you're getting so good at dueling. Наконец какой-то веки добил легенду деда и открыл. Ну все, будем ходить на наждачку. Все, я теперь застрял, да, здесь навсегда. Revelio. Так. Эй! Ну, блин. Да, тут, короче, глядеть не переглядеть. Я тут долбаюсь, конечно, все это смотреть. Ну ладно. Витюха накрыл специальное обучение чего? Дистанционное обучение, господи. Дистанционное обучение, конечно. Ой, даже не знаю, что легче. Дистантом или, блин, это... Самому. Ну, типа, конечно, когда экзамен сдаешь, легче дистантом. В принципе, когда знания получаешь, тут, блин, дистант что-то как-то такое себе. Though I suppose most people don't actually see them at all. But you can see them. Unfortunately. But you've seen quite a bit Revelio. yourself firsthand too. Most notably that dragon attack. Hopefully the rest of your year isn't as eventful. Ну вот, да, я только что об этом и сказал, то, что типа для экзаменов-то норм, а вот для именно как обучение, ну как бы... Че там, где Хоксмит-то? Что-то капец далеко куда-то идти. Так, что это тут? Что за лапка такая? He's the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse for wear. А, погоди. Revelio. Что это вообще? Ты кто? Пушишка?
Погоди. Плюс сиська. Что, место за вход, что ли? Место Филча? Филч дубль 2. Mr. Moon, have you met our new fifth year? Pleasure. You might want to turn back, Mr. Sallow. Turn and run. Is everything all right, sir? Oh, look right at me. Eyes big as saucers. What did, Mr. Moon? Demi guys. Ugly and hairy and terrifying. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. Ясно. A demi-guise? I don't know what he's putting in his pumpkin juice, and he's obviously had too much of it. I've never seen Mr. Moon in such a state. Все бывает первый раз. Что такое? Mr. Moon is quite the character. My sister Anne thinks he's lovely, but I'd say he could improve. Лунный камень. Oh, is your sister in Slytherin too? She is, or rather, she was. Revelio. Well, but she'll be better soon and back up her hands. Станция, раньше, Любар, Кембридж, Хоксмит, озеро, тролли, кентавры. Нового нет денег, и так на супер показана материнка оперативка процессор. Ну да, это сложный процесс, так скажем. Хоксмит. Там Хоксмит уже? А, вот, мы пришли. Ё-моё. Блин, далеко топать, конечно, до Хогвартса. Музычка такая бодренькая. Honestly, if one could bottle the magic of this place. I don't know if it's the shops or the people, but there's just something about Hogsmeade. We all flock to it like moths to a flame. So how would you like to do this? Weasley told me you had a list of things to get, a wand and some other bits. Yes. Dittany seeds, some spellcrafts, and some potion recipes. Perfect. Can't wait to see what you do with the new wand. And a short list gives you plenty of time to poke around the village. I just have to pop into a shop to find something for my sister. Let's meet up in the town circle when you're finished. Remember, have fun. It's Hogsmeade. Деревня Хоксмит наполнена различными достопримечательностями, магазинами и другими точками интереса, которые вы сможете найти, используя карту из руководства. Проще ноут купить игровой, все равно мне надо для учебы. А у меня, да вот как раз таки тоже игровой ноут куплен, потому что мне намного удобнее сейчас на ПК, чем с ПК. Поэтому как бы, да. У меня и ПК есть, и ноут, но с ноутом мне как-то это... Как я на программист? А, на программист. Будешь помогать тогда. С техникой, то есть техникой так себе, так скажем. На вы в основном. Так, карта Хоксфорда, да. Угу. Хоксмида показывает магазины и точки интереса. Вы можете отслеживать любое из этих мест, выделив соответствующий значок. Так, вырти с карты. Ой, а что так много-то? На 70% на ты. Ну вот, видишь, ты на 70% на ты хотя бы, а я вообще на 0. Не, ну, типа, в принципе, естественно, я что-то вроде... Но, как бы, в основном, как бы, да. It was heavier than I would have liked. Sturdy. That's what you want in a cauldron. But for the odd occasion where I'd like to move it. I don't recall occasions where moving a cauldron was deemed necessary. I always clean, and on occasion I clean especially first, which requires moving the cauldron. Ah, I see. Well, better too heavy than too light. Or perhaps there might be one of just that right weight. I'm thinking of taking a look at Kerry. Есть момент, что не знаю. We've hardly room for 2 cauldrons now, have we? Все знать невозможно. Move your set of goblets. I'd rather we not. I enjoy seeing them on side. Far more than I'd enjoy seeing another cauldron. Well, if you want
Thundermans infesting the house because I can't clean under the cauldron, then be it on me. Isn't the obvious solution that you levitate the cauldron for your especially thorough clean? What? I beg your pardon? I don't know why we're even having this discussion. Why aren't you simply using Levioso on your cauldron? Never mind. I didn't mean to have you fret. I shouldn't have meant it. No. Since we're speaking on this, I don't know that I've ever seen you levitate. Levioso! You're always so distracted. I shouldn't worry your head about it. What shall we have for dinner? Now you're changing the subject. Let's have this out in the open once and for all. Are you a witch or aren't you? I am a witch, and I'm most offended that you should feel the need to ask. I'm utterly wounded to the heart. No need to be wounded. It's a logical question given the circumstances. That's implying that I'm not a witch. I didn't mean to hurt your feelings. Forgive me. I'm sure I can find it in my heart to forgive you. Thank you. What can I do to make it up to you? Could you move our cauldron out of the way so we can make room for a new one? Ah. Of course. Все? И то я поступаю после 9 на инженерию. Пока надо 4 года отучиться, а потом только на программирование. Ну, наш хотя бы так. Уже неплохо. Котлы керри 2. Ну, ёпстить. Так, это снаружи, так полагаю. Так. Здравствуйте. Так. Тут же ведь, по идее, наверное, есть, да, эти телепортационные штуки. А почему они серым горят? Ну, их же активировать ведь можно, да? 3 метлы, гостиница, 3 метлы, самый уважаемый паб в Хоксмиде, где свободно текут разговоры сливочное пиво. Магазин спортивных товаров, метлы. Это сложно из-за всего этого конфликта. Ну... Лавка Левандера. Тут у нас что? Фолианты, свитки. Ладно, название, Компания Голова, гостиница. Зелье Пипина, блин. Магазин приколов, зонка. Это местная лавочка продвижёров, так скажем. Парикмахерский салон. Да, в смысле, стоять, подождите, извините, не на ту кнопочку нажали. Так. Магазин одежды, шапка, невидимка. Угу. Площадь Хоксмида. Стипли и сыновья. Чайная лавка Хоксмида. Сладкое королевство. Клюв и хохолок. Побочные продукты. Волшебная брюква. Старый глупец. Здание. Магазин растений. Флоры. Окей. Так. Ну вот, в принципе. Магазин Харьян. Ой. Здравствуйте. Pardon me, sir. I'm here for the spellcrafts Professor Weasley ordered. Matilda's student. I thought I might be seeing you soon. I am the proprietor here, Thomas Brown. I take it you've had a conjuring lesson then? I'm afraid I haven't yet, sir. But you will soon enough. It is magic at its purest, creating something out of nothing. Of course, it is not without complexity, but that is where my spellcrafts come in. Stay the course, and you could soon impress even Professor Weasley. That's certainly something to aspire to, Mr. Brown. I look forward to that day. And I, too, seeing it. Spellcrafts are incredibly useful for conjuring unique items like custom pieces of furniture or decoration. But I shall let Professor Weasley do the teaching. For now, let's get the spellcrafts you need. A potting table and a potion station, yes? I believe so, sir. Good. Nothing like being able to grow your own ingredients and brew what you want when you want. Let's have a look. Let's look at what we have, shall we?
Магический рецепт. Стол для горшков с маленьким горшком. Способен наколдовать стол для горшков с маленьким горшком. Использовать, чтобы выращивать всевозможные полезные волшебные растения. Так, и зелье варенье. Варить зелье. If you're interested, feel free to take a look around at the rest of my inventory. А, ты можно еще продать, да? Ой. Так. Шляпу можно напялить. Стол для горшков с маленьким горшком. Маленький стенд для зелья варенья. Так. Это шапка какая-то была. Оп. Так. Оп. Я хоть купил себе новый телефон, чтобы хоть на минималках Геншина. А то был на 32 ГБ телефон. Ну да. Геншин цветовая. Чурн. Так. Ливандер, зелье. Волшебная брюква. Так. Давайте по порядку там, да. Магазин спортивного вот этого вот всего. Тоже, наверное, смотримся тогда, когда уже там, наверное, лохомора выучим, чтобы хотя бы уже замки открывать. Неустойчивые котлы Киридвин. Это ненадежно сложный набор котлов возле магазина Киридвин. Призван рекламировать товары внутри. Следует отметить, что укладывать котлы таким образом не рекомендуется, если вы хотите предполагаемый эффект, хотя бы по общему признанию, это смотрится довольно привлекательно. Просто награда, которую еще не собрали. Окей. Что тут, мне кажется, смысл опять все собирать, потому что все равно придется замки открывать, поэтому, наверное, когда выучим лохомора, я думаю, это не так. Ну, короче, быстро, наверное, придет. Но я надеюсь, по крайней мере. Заперто. Окей. Так. Ну вот надо где-то рублёв 8К, но это хорошо, надо же очень. Ну вот у меня вот, ну вот почти за столько же куплено, так что как бы да. Hello, sir. I'm looking For a new wand, yes. It's about time. Yes, about time. Well, you're our new fifth-year student, are you not? Oh, what am I saying? Of course you are. Gerbold Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand makers in the world. It's a pleasure to meet you, truly. Now, come with me. Let's find you the perfect wand, shall we? No, not you. Yes. Powerful core. 10.5 inches. You might do. Here, give this one a try. Well, go ahead, swish. How odd.
Once more, come on, really swish it. Oh dear. Дороже стоит 5 рублей. Ну, это да. We'll find you something, not to worry. No, not you. Perhaps. Yes. A rare wood, 13 3/4 inches, dragon heartstring. Let's give this one a try. Oh, goodness. Looks like it's back to the shelf for you. This is proving to be trickier than I had anticipated. How perplexing. Where are you? Perhaps you? There you are. Yes, I think you might be the one. Here, take it. А, это еще и нам надо самим палочку делать. О, боже. Окончательная доработка палочки. Стиль палочки. Спираль зелено-серая, спираль темно-коричневая, пепельно-коричневая. Да пусть такая будет, темно-коричневая. Серая. Классика зубрин. Не обработанная. Да пусть такая будет, наверное. Ну-ка. Бледно-коричневая, желтовато-коричневая. Темно. Да пусть темненькая будет. Уай. Ну тут без разницы, да, ведь? Акация. Вишня, кедр, вишня. Бузина. Там яшня, корешня. Ой. Да. Пусть черное дерево будет. Длина. Ну, пусть для нас самая длинная. Довольно. Пруга, ломка, твердая. Прочная, жестокая. Податливая, неподатливая. Ну, пластичная. Каштан? Хочешь каштан? Где он там был-то хоть? Ну, давай каштан. Мне без разницы так-то. Мне кажется, это ни на что не влияет, наверное. Хотя хрен. Уф. Сердечная жила дракона. Служит сердцевиной для палочки и известна тем, что способна вызывать мощную магию. Волос единорога служит сердцевиной для палочки, известен тем, что способен создавать стабильную магию. Сердцевина для известна тем, что способна вызывать широкий спектр магии. Наверное, надо перо Феникса тогда брать, наверное. Типа мощная, стабильная и широкий спектр. Ну, чем больше, тем лучше, типа, нет? Перо Феникса. Phoenix feather. Exceptionally rare, and a core with a strong sense of initiative. Кольцеобразный темно-коричневый. Тип древесины каштан, тип сердцевины перо Феникса. Гибкость пластичная и до хрена длинная. Все, берем, наверное. Что тут мелочиться-то? What do you think?
Another wand, another beginning of a bright and magical future. Now, how did that feel? Good. Different. I sensed a sort of surge of some kind. A match. Your connection seemed particularly powerful. The right wand will learn from you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. Of course. And a phoenix feather core is terribly selective. This will be an excellent match indeed. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again if ever I can be of further assistance. Интересно, мы здесь увидим Феникса? Было бы прикольно, чтобы у нас типа свой Феникс был там какой-нибудь. Типа, давай, Феникс, сделай мне палочку, но у меня первого твоего не хватает. Пустурелла. Давай новые. Должны? Думаешь, дадут Феникса? Не, я был бы не против, на самом деле, если бы... Ой. Если бы дали бы Феникса. Было бы прикольно. Так, что у нас тут есть испытание? Так. Получить награды. Получить награды. Что тут еще-то? Где-то видел? А, то есть, типа, тут реально можно Феникс получить? Надо как-то не профукать тогда этот момент. Так, Феликс Фелицис. Это что такое? А, враги, с которыми столкнулись, внешние виды. Так, так, так. Ой. Так, что вот эти вот восклицания ушли. Так. Твари, которые можно спасти. А, волшебные твари, которые можно найти в... Пушишки, круглые пушистые твари, достаточно мягкие, чтобы их можно было обнимать, но достаточно крепкие, чтобы ими можно было швыряться. Пушишки едят почти все, но их любимое блюдо — это козявки. Они являются очень распространенными домашними питомцами в семьях волшебников, потому что за ними легко ухаживать. Господи. Характеристики, рукоятки палочек. Рукоятки палочек. Орбикулярная фиолетовая, впечатляющая рукоятка, изготовленная из мрамора фиолетового цвета. Птица серая, великолепная рукоятка темно-серого цвета с закрученным дизайном, украшенной серебряной совой. Колдовство. А, ну это вот эти вот. Это что такое? Ингредиент. Ой. 3 из 16, и мы теперь их уже все знаем, типа, да? Классно. Или это делюкс издание, типа, мы все знаем. Яйца пепламбы. Горячие на ощупь яйца одной кладки достаточно, чтобы сварить зелье Эдурус. Пепламба заводится в угасающих углях магических огней, а затем ускользает в темные углы, чтобы отложить яйца. Хотя обычно их находят в жилищах, некоторые, по-видимому, завелись в заброшенных лагерных кострах и оставили свои вкладки в ближайших скалистых районах. Бадьян. Листья этого лекарственного растения применяются при приготовлении рябинового отвара. Семена бадьяна можно приобрести в магазине «Волшебная брюква», можно выращивать горшки любого размера. Я тебе скинул ссылку, где он есть. Феникс. Окей. Язык топеройки. Орган, который можно достать изо рта топеройки. Этот ингредиент используется при изготовлении фокусирующего зелья. Господи. Водоросли. Высокое растение, имеющее стебли, которое используется при изготовлении фокусирующего зелья. Семена водорослей можно приобрести в магазине «Волшебная брюква». Нужно выращивать в большом горшке. Феликс Фелицис, фокусирующее зелье. Сок мурлакомля. Маленькие существа, напоминающие грибы. Их сок используется при изготовлении рябинового отвара. Они предпочитают прятаться под землей. Сейчас, давай. Угу.
Спорыш. Эти побеги применяются при изготовлении зелья невидимости. Семена спорыша можно приобрести в магазине волшебная брюква. Можно выращивать горшки любого размера. Златоглазки. Их нежные крылышки используются при изготовлении фокусирующего зелья. Эти насекомые обычно встречаются в открытых полях. Еще Феликс Фелиц. Шляпки прыгающих поганок. По счастливому стечению обстоятельств эти грибы способны прыгать. Они используются для приготовления зелья невидимости. Их можно найти в естественной среде в ледяных регионах. Смоковница. Живучее растение, которое производит луковицы, используемые при приготовлении грозового напитка. Семена смоковицы можно приобрести в магазине волшебная брюква, можно в среднем или большом горшке. Лунный камень. Ингредиент обычно используемый для колдовства. Он встречается в каждом регионе и добывается путем разрушения прозрачного камня. Сладкая мальва. Это растение имеет яркие листья, которые используются в испытаниях Мерлина. Семена сладкой мальвы можно приобрести в магазине брюква в горшке. Пиявочный сок. Используется при приготовлении как зелья максима, так и грозового напитка. Его можно найти рядом с берегом. Клык паука. Угу. Здравствуйте, арахнофобия, как говорится, у кого она есть. Клыки, которые можно собрать с пауков, оставшийся в них яд, является ключевым ингредиентом при изготовлении зелья максима. Зловоние мертвецов. То есть мы еще и с зомбарями здесь будем сражаться. Класс. Эссенция, которую можно собрать с тел инферналов, является ингредиентом для грозового напитка. Козявки травы. Где там пушишки? Вот вам козявки. Густая слизь, которую можно собирать с троллей. Она используется в качестве загустителя для зелени невидимости. Мех дворняги. Пучки меха, которые можно собрать с дворняк. Этот ингредиент используется при изготовлении зелья Эдурс. Какой кошмар. А что тут снаряжение? А, вот это. Задание. Что задание? А, ну это добро пожаловать в Хоксмит. Все, да? Так. 3 метлы. Пойдемте в 3 метлы. Что тут интересного? А, ясно. Хмур опять очередной. Блин, когда нам уже дадут лох? Ну это тупо, что, блин, в 5 курсе нельзя выучить лохомору, алло. Ну или что тут надо учить? Замок на лохомор, наверное, все-таки. Ладно, дождемся, пока сможем замки открывать. Потому что, мне кажется, все равно сейчас нет смысла все это прям высматривать, пока по сюжету будем ходить. Да. Ой. Опа, кстати, костерчик. Ну, не костерчик, а этот. Да. Оп. Южный Хоксмит. Тут у нас, походу, только один. Хотя вроде еще тут один нас смотрит. Рома, ты еще тут? Подай признаки жизни, если ты еще тут. Так. Компания голова. Так. Не-не-не-не-не.
Welcome to J. Pippin's Potions. Полосатый мантия цвета гикори. Revelio. Магазин зелья Пеппина был основан в 1753 году и является аптекой в Хоксмиде, где владелец Перри Пеппин продает широкий ассортимент зелий и ингредиентов для них. Pardon me, sir. Oh, thank goodness. When I heard the bell, I thought you were Miss Lawang. Not that she deigns to come here. Though I don't believe I've seen your face here before, either. It's my first time in Hogsmeade, actually. Is it really? Well, Parry Pippin at your service. And this is J. Pippin's Potions. Potions for all ailments. You'll have read it on the sign, of course, but Grandfather always made me say it in full. How may I help you today? Professor Weasley sent me to collect some recipes. I'm new at Hogwarts. You're the student she sent the owl about. I set your things aside immediately. I suspected if you're anything like I was at your age, you'd want your potion supplies. Is it not the most fascinating art, potion making? Rivals anything you can do with a wand, I've always said. Are potions really that versatile? They may not be as showy as spellwork, but make no mistake, they are just as powerful. They can heal, destroy, protect. You'll discover all of this soon enough. As it's your first time in, I should mention that it's not just potion recipes I sell. I also offer ready-made drafts for all manner of uses, and I unveil new ones from time to time. Pop in when you can so you don't miss out on anything. But for now, let's get you those recipes, shall we? What can I do for you today? Так, зелье Дурус. На коже каменистый. Зелье камня, так скажем. Рябин. Ну рябиновый отвар тоже точно. Or come back another time if you're in a rush today. Фокусирующее зелье. Грозового напитка, невидимости, зелье максима. У меня денег-то почти нет. Потом купим когда-нибудь. А Феликс Фелицис мы, по идее, тоже умеем варить, да? Нет, да, нет. Так я не понял. Так. Можно, наверное, сюда забежать. Ну, в принципе, нам туда и надо. Ну, раз нам туда и надо, так может тогда... Ну, можно, например, к цирюльнику сбегать. Ой, здрасте. Hello. Oh, come in, come in. Welcome to Madame Snelling's Tress Emporium. I'm sure I've no need to introduce myself. They used to call me Snelly. Oh, Snelly, why aren't you studying to be an aura? But I showed them. They're stuck in the dust at the ministry, and I'm here thriving. Absolutely thriving. But look at you. Look at you. I can certainly see why you paid me a visit. Looking for a change, are we? I'm not sure what you mean, but I'm quite all right as I am. Some are going for that muggle with consumption, sort of death becomes me allure. But you won't find poisons here. No need for chloride of lime or ammonia when you have magic. Why don't you spend a moment choosing how you'd like to look? You can change your hair too if you'd like. Не надо мне ничего менять. I should be going now. Thank you. Меня все устраивает. Так. По крайней мере, пока. Так, это у нас магазин одежды, да? Такого. Не очень нравится, когда вот прям вот это... Не знаю, Дю.
Так. С какой стороны-то, господи? Так, ага, Себастьян, здрасте. Как дела? Еще один. Манекен в магазине шапка-невидимка. В отличие от заколдованных манекена, которые студенты используют для тренировок своих дуэльных навыков, манекены в магазине шапка-невидимка служат лишь для демонстрации последних достижений волшебной моды. Волшебная мода Шупопец. Что это вообще такое? Ты кто? Глазастый сундук какой-то. Здрасте. Что, с вами можно поговорить? Нет? Почему? А, это типа из-за того, что я слизеринец, что ли? Вот это вот все слизеринское. Ладно, допустим. Так, вот тут еще костерчик. Так, тут больше нет костров, да? Нет. А вот сладкое королевство, кстати. Здравствуйте. Ням-ням-ням. Это все схаваем. Я же не против, да? Ням-ням-ням. Ой. Ладно, не все схаваем. Летучие шипучки. Эти восхитительные сладости, содержащие, по слухам, жало веретениц, представляют собой маленькие шарики щербета, которые при употреблении пищи поднимают вас в воздух на несколько дюймов. Ладно, допустим. Опять всякие эти ваши лохоморы. Дайте мне уже это заклятие. Карамельные бомбы. Эти лакомства взрываются, когда их едят. Хотя это вряд ли может привести к серьезным травмам, но жевать их рекомендуется предельно аккуратно. Окей. А, кстати, вот это что? Снова заклинание. Ревелио. Тега. Остолбеней. Это что у нас? Бросок древней магии. Древняя магия. А, о, лохомор, кстати. Все, значит, ждем тогда, когда лохомор у нас появится. Окей. Петрификус татаус. Все, тогда точно ждем лохомору, и можно устраивать, наверное, стрима 3, наверное. Походу, подряд у нас будет именно с зачистой карткой, потому что тут карта просто до свидания. Задолбаемся. Надо все чистить. Буль. Нифига себе, метки. Опять заперто, да что ж такое-то? Что все заперто-то? Так. Здравствуйте. Hello. Oh, hello. Whew. Sorry I'm in a bit of a tizzy. I was just scolding some of the plants for spitting and nipping. I suppose it's my own fault for putting more than 4 to a tray. By the way, Beatrice Green is the name, but you may address me as Madam Green. Welcome to Dogweed and Deathcap. Oh, mind you don't knock the mandrakes. Oh, if there wasn't the constant demand for antidotes, I wouldn't need to stock so many of the little dears.
Except, of course, for curses. And, well, if you've been petrified, then obviously you've come to the right place. Mind you don't knock the mandrakes. Oh, if there's an uprooting, you'll be the next one to drop dead, and I'm in no mood for a clear-up. Someone died here. Aye. Fortunate, really, that it was just the one. Now then, how may I help you today? I think I'll just have a look around for now. Very well. Let me know if you see anything you like. Я за 3 дня прочитал первую часть Гарри Поттера. Ну, бля. А я тоже подумаю потом когда-нибудь, может, перечитать. Не знаю. Я все равно, наверное, планирую проходить эти части так, Поттера с 1 по 7. Это, может, тоже стоит пересмотреть, перечитать. Я даже подумываю на том, что, не знаю, типа, зайдет это или не зайдет. Ну, типа, там, наверное, по воскресеньям устраивать, грубо говоря, просмотр фильмов, там, сериалов или еще что-нибудь. А также именно чтение книжек. То есть, типа, тупо по воскресеньям, например. Ну, или по субботам и воскресеньям, не знаю. То есть, там, например, первое воскресенье там посмотрел там фильм, там, в другое воскресенье там прочитал книжку, ну и так далее. Типа, не знаю. Надо, ну или не надо. И вот мы сели. What do you have for sale? Так. Well, what say we show you some of what's available? Семена китайской капусты, семена мандрагоры, ядовитые тентакулы. Удобрение, богатое питание. Надо брать почву для увеличения урожайности. Китайская капуста, мандрагора, ядовитые тентакулы. Фильмы можно, книжки хз. Ну да, типа вот я тоже думаю, что типа фильмы это ладно. Вот именно книжки, типа сидишь, читаешь такой. Потом под конец уже. Ну, короче, да. Фильмы, серии, там вот это вот все еще, да. Это еще как бы реакции, так скажем. Книжки, типа, как бы, да. Дерево магазина Тимофила и Поганки. Это большое дерево с извилистыми ветвями поддерживает магазин. Но я типа все равно не гонюсь, типа зайдет, не зайдет, типа как бы я типа просто чисто для себя на самом деле. Я не из тех, которые, о боже, мне здесь никто не смотрит, какой кошмар, ужас, все. Закрываем, типа, ну. Да, нет, типа. Вот и весь мой ответ. Так. Да, я посидел. На книжках? Ну, на фильмах-то еще, да, типа, вместе веселее, как говорится. А на книжках, не знаю. Так. Так, ладно, потом осмотримся. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это местное кладбище? А, да, кладбище Хоксмит, да. Да, господи. Книжка не сильно, фильм надо будет собраться в воскресенье. Ну вот да, но книжки я, наверное, для себя все-таки почитаю. Ну, как сказать, наверное, почитать. Скорее всего, и в аудио будет у меня все это происходить, потому что как бы самому как бы... не знаю пока еще. А так... Я опять же не знаю по поводу воскресенья. Может быть, конечно, в воскресенье и что-нибудь буду играть. Не знаю, это пока просто в планах. Пока еще нет. Надо как-то дожить до этого воскресенья еще хотя бы. То, блин, на работе мне уже немножечко поддостали. Поэтому как бы не знаю. Там видно будет. Pardon me, sir. I'm here for the seeds Professor Weasley arranged for me to collect. Oh, the dittany for the new 5th year. I take it that's you then. Merlin's beard. Starting Hogwarts as a 5th year. You must be positively reeling from it all. Not at all. I'm choosing to see it all as one big adventure. Well, bravo.
Not everyone has the temperament to take things as they come. Name's Timothy Teasdale, by the way, and this is my shop, the Magic Neep. I keep the cart out here because I like a good chat. Can't very well be in the thick of things if I'm hidden away inside now, can I? I suppose not. In addition to seeds, I have plenty of plants. Grow everything myself. My speciality is potion ingredients. Even Pippin purchases from me. But what say we get you a packet of Dittany seeds? Возможно, возможно, типа, если, ну, когда я буду марафонить, скажем, Поттеров, наверное, буду делать так, что смотрим фильм, проходим часть, смотрим фильм, проходим часть, так, по очереди, грубо говоря. Мне кажется, так удобнее будет, наверное, не знаю. Это еще пока, это еще... До этого еще далеко. То, что у меня сейчас, получается, в планах-то вот Хогвартс сейчас, а потом-то у меня будет Ведьмак. Вторая часть, то, что как бы, да. Чего не могу выйти? А, потому что мне надо семейный абонент купить, да. Do have a look around. Plenty of ingredients to pique your interest, I'd wager. Well, that's everything. Better go and find Sebastian. Поскольку я проходил до Нового года первую часть, я решил под разнообразие, так скажем, вот другой игрой, чтобы там, чтобы прям Ведьмак, ни вот этого не было. Потом вот пройду вторую Ведьмака, потом, наверное, тоже разнообразию. Потом уже можно начинать третий Ведьмак. Благо я... Ну, так скажем, не проблема, а так, типа, получается, я в третьего Ведьмака не играл. Ничего не знаю про эту игру, да. Я, наверное, единственный счастливчик, который вообще не знает, что там, как там, где там и чего там. Но при этом книжки я читал, поэтому плюс-минус, так скажем, сюжет до события я знаю. Первую и вторую часть я проходил очень много раз, поэтому вторую часть я как бы, ну, плюс-минус помню, что там делать. А вот по поводу третьей части я хз. Там я буду тупить, так что как бы да. I have found a reward for my supplies. Excellent. Did you get what you needed for your sister? I did. So I suppose the world is our oyster now. Let's see what else we can get up to. Что такое опять? Оу. Битва с троллем. Класс. Вспоминаем первого Гарри Поттера. Где там? Вингардиус, там, да? А, простите, мы ж не знаем его, мы знаем только Левиос. Ой, Левиос. Фазмофобия у меня есть. Ой, второй тролль. Дратути. Ой, ой. Вай! Блин, тебя няки. Вот ты, блин. Надо... Ой, извините. Да, я ж уворачивался. Ты-то, блин, всякие конфлинга-то знаешь, а я-то вообще, блин, наношу, да, урон по единице, блин. В древней магии, чё? А, да? Пол. На. Вай. Ой, Себастьян, простите, извините. На. Ой, вай. На. Ва. Где там еще что-то было? На.
Ой. Как я еще не сдох? Ой. Да, блин. Извините. Давай. Dark Souls на минималках. Блин, ладно, исцеляемся. О, это наше великое исцеление, боже. Так, подожди. Ау, ой. На-на. Ах. Ой, ой. Да, просто бесконечная дуэль, блин. Да, это 3-й уровень, а мы-то вообще, по-моему, уже 6-го или 7-го. Но опять же, у меня уже самый сложный уровень сложности. Ох, ты ж, боже мой. Давай сдыхай уже, а. Сдолбал. Низ. Только L1 родни, что призвать древнюю магию. Чё? Так от троллей. Лол. А чё ж так раньше-то не сделала? Goodness, a second troll. Did you two take on a fully grown troll? Да, взорвали его. I suppose so. It's all a bit of a blur, to be honest. Merlin's beard. Are you all right? We are, and we were glad to help. I'd say help is a bit of an understatement. Nerve like that. The makings of an aura, if you ask me. If you are unharmed, perhaps the two of you wouldn't mind helping me put a few things back to where they were. Of course, officer. Singer. Officer Singer. And thank you, again. Чё с тобой, Себа? Жига-дрыга? Hello there. A moment if you would. I'll go and see what he wants. Конвульсии. Так, чё там, репара, да? Repairer. Lucky they didn't do more damage. Да. One less thing for Officer Singer to worry about. Revelio. Энгис из Вудкрофта. Статуя пуффиндуется Энгиста из Вудкрофта. Как полагает основатель деревни Хоксмит, который под давлением маглов был вынужден покинуть родные места. И вот маглов-то еще забыли, простите. Ой. Извиняюсь. Не хотел. А что, репара не работает? Печально. Так. А что еще-то? Да в смысле? Это типа мы сейчас целое здание починим? Хрена. Можно так в жизни? Я могу не против. Mr. Hill was just singing your praises. Ага. Почистите мне мое вот это вот. Разное. Hello, sir. I don't believe we've met. Allow me to introduce myself, Augustus Hill, clothier extraordinaire. I should like to thank you for your remarkable bravery in fighting those trolls, and not to mention your help restoring Hogsmeade to its rightful state. I was happy to help. Frankly, you deserve an Order of Merlin. But I can offer you something much more useful. I own Gladrag's wizardware, and among my inventory are some unique items that afford certain protections, as it were. Life-saving protections.
And as I suspect this won't be your last dangerous encounter, I'd like to give you one such set of robes, in thanks for what you did today. Thank you, Mr. Hill. That's very generous of you. It's the least I can do. Now, let's try this on for size, shall we? Plenty for you today. Take your time. Вы получили новый предмет снаряжения. Да-да-да. Так, защита и нападение. Выберите это. I'd say we've earned a butterbeer or two, wouldn't you? Might help me forget that I was almost pulverized by a troll. I'd say that I agree with you. Perfect. The 3 broomsticks is just this way. I sell even more battle-worthy items, should you be inclined. You're most welcome to peruse my shop at your leisure. Так. Блин, ну почему нельзя почистить? Ну что это такое? Ну типа, Ладно, мы типа пока студент, все такое. Пойдем пока. Мы типа, да. Что это такое? А, тролль в доспехах. Стоит следить за тем, когда тролль замахивается дубинкой справа или слева, так как обе эти атаки пробивают обычные щитовые чары. Уклонение — это лучший способ защититься от таких атак. Держать дистанцию невозможно защититься от разъяренного тролля, так как он вырывает из-под ног куски земли и бросает их в свою цель. Когда тролль ударит дубинкой о землю обеими руками, подбросьте ее при помощи флипенда, что будет иметь большой эффект, чем обычно. Дубинка отправится прямиком в лицо тролля и нанесет ему мощный удар. Попадание в тролля его же собственным валуном, несомненно, застигнет его врасплох и сделает более уязвимым последующим атакам. То есть, когда тролль ударит дубинкой о землю обеими руками, подбросьте... Ага. Но у меня флипенда нет пока что, поэтому как бы да. Это уже потом. Так, это вот зелья вот эти вот. У нас что такое? А, это вот. Угу. Так. Это что? А, ну это мы бадьян узнали, что такое. Что еще? Испытание. Assuming it isn't utter bedlam in there, you might even meet Serona, the owner. She's a good one to know. Беспалевный шелпопец, конечно. О, здрасте. That all you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a student take down your distraction. Who's this child? What are you not telling me? All you need to know is that if you cannot get to the child, then you have no value to me. Let's go. Да, беспалевные. Да, конечно. I don't think so. What was that goblin doing with Victor Rookwood? Ranrock is working with Rookwood, the goblin from the Daily Prophet. I knew I'd seen him somewhere. Ой. Let's get inside the 3 broomsticks. Ну что, дубль 2? It's a treat to see you, Lord Gok.
I shall let you know if I hear anything. Thank you, Serona. You be well. Так, это женщина, да? Ну, мужской голос, ну ладно, допустим. Бывает такое. Now, what can I... Oh, there's a face I haven't seen before. Немножко непривычно, конечно, ну ладно. It's my first time here. Welcome. Butterbeer's on me. Heard about the attack. I shall be looking in on the other shopkeepers and residents shortly. Glad to see you two escaped injury. Thanks to this one. Single-handedly took down a troll. Is that right? Well done. Thanks for this. My pleasure. I will say, trolls in Hogsmeade. That's never happened before. Something's not right. The only brutes we usually have to deal with are... How timely. Настя. Че, давайте помирать. Was that Lodgok I saw leaving just now? Your clientele's not what it used to be, Serona. Not to worry, Victor. Once the two of you leave, the caliber of my clientele will greatly improve. I wouldn't do that if I were you, Theophilus. Come now. No need for theatrics. I'm only here for this one anyway. My friend is enjoying a well-earned butterbeer. Only want a quick word. Perhaps you didn't hear me. I said, my friend is busy. One would think you all had enough bloodshed for one day. Come, Theophilus. The Three Broomsticks isn't what it used to be. Let's take our galleons elsewhere. Can't drink butterbeer forever. Seems you've made an unfortunate enemy. Watch your back. Rookwood and Harlow are worse than any troll you might encounter. Trolls? Ranrock and Rookwood? What are you not telling me? I promise to tell you everything, but it's perhaps best I do that later. And on that note, I think we should head back to the castle. Да, сейчас. Три метлы. Нынешние владелицы заведения являются Серона Райан. Но говорят, что 3 метлам столько же лет, сколько самому Хоксмиду. Это давнее место сбора жителей деревни и студентов Хогвартса, которые хотят насладиться сливочным пивом или огненным виски. Визги. Визги. А что, уже ночь, что ли, началась? Йоу. Нам пора домой. У нас еще накажут, типа, о, ночью пришли, сволочи. I'm certainly glad Serona was there. Told you she was one of the good ones. I can see that. She didn't seem at all intimidated by Rookwood and Harlow. I think you'll need to tell me why Victor Rookwood has you in his sights. But we can talk later. For the moment, we should return to the castle. Professor Weasley's certain to hear about the troll attack soon if she hasn't already. Don't want to risk another detention for getting back after hours. На ночь вы должны вернуться в свою гостиную, откройте карту. А что, типа так каждый раз, что ли? Ночью возвращаться в гостиную? И ночью здесь типа нельзя гулять, что ли? Нажмите кнопку, относящуюся к Хогвартсу, чтобы переключиться на карту Хогвартса. Быстрое перемещение в вашу гостиную. Блин, ну если здесь ночью нельзя будет гулять, то тупо, конечно, будет немного. Почистил бы ты форму, что ли? Слизеринец, блин. Недоделанный. Добро пожаловать в Хогсмид. Да. Добро пожаловать в Дурдом. Здравствуйте. Это моя сова, что ли? 8 уровень. Вы получили сову. Сообщение через совиную почту обычно приходит, когда у персонажа, с которым вы встречались, есть для вас новая информация или просьба. Выберите профессора Фига, чтобы увидеть сообщение. Зайдите ко мне, я кое-что обнаружил в медальоне, который мы
Нашли в Гринготсе. Okay. Come and see me. I've discovered something in the locket we found at Gringotts. Гринготс. Так. Угу. Тут есть что-то. Может, две побочки. Ой. Nelly Oxpire. Off on another adventure, are we? No. The Daedalian keys are back. Aren't they brilliant? Is everything all right? Yes, I'm sorry. I'm Nelly, by the way. I'm just so excited that the Daedalian keys are back. The what keys? The Daedalian keys. Surely you've seen them flying about. Rumour is that a former headmistress, Professor Moll, conjured them to protect the contents of certain locked cabinets years ago. Professor Black couldn't be bothered to disenchant the keys, and they appear every few years. You should try to catch one. Why would I do that? Each key will lead you to a locked cabinet somewhere in the castle. If you can manage to get the key into the cabinet lock, not an easy task, you may find a reward. Why would Professor Mole conjure flying keys? What I heard is that it had something to do with keeping peeves out of things. But that may or may not be true. He's a poltergeist. I thought they could go almost anywhere. Вот да, типа он же призрак, типа ему насрать, заперт или не заперт, он такой, хоп, привет. Surely you will be trying to complete the challenge as well. I've tried, and I can't even get past the first cabinets. Perhaps you'll have better luck. I'd love to know what's in the cabinets. Perhaps I'll give it a go. I hope you do. In fact, I think I heard one of the keys in the astronomy tower. You should listen for them. I hope you follow a few keys at least. If you manage to open a cabinet, I'd love to know what you find, if anything. Давай, удачи. A Daedalian key. I wonder where it might lead me. There's the cabinet. How do I get this key in there? А, типа его шлепнуть надо в замочную скважину, что ли? Успеть. Оп. Oh. Gold coin. Perhaps Nelly knows what it means. Жетон факультета. Were you able to follow one of the Daedalian keys? Hello, Nelly. I managed to get a Daedalian key into its lock. Brilliant! What did you find in the cabinet? A curious token of some sort. Looks like some sort of house token. I bet it unlocks house chests. I call them house chests. I've seen the one in Gryffindor and heard they're also in the other common rooms as well. Keep an eye out. I do hope you continue on. For so much effort, the prize must be something grand. I should see this through and find the Slytherin house chest. Ну, это уже, наверное, потом. Мне кажется, это на протяжении всего вот этого вот. Наверняка-то вам понравится тоже Лохомор, поэтому я
Наверное, все-таки до конца все буду проходить, когда я уже выучу Лохомору, то что, блин, ну, без нее как это... Что-то как-то не камильфо. Секрет медальона. А, ну это. Мгм. Oi, can you help me? Ой! Professor, do you have time to chat? I always have time for my students. How may I help you? I wondered if I might ask how long you've been teaching at Hogwarts. Well, it's been what now? 7 swift years. Time does fly because we have fun, essential in my opinion. An eager, positive, and confident mind is the most open to knowledge, I find. Some of the professors may not agree with your approach. Well, each of us has our own style, I suppose. Some in the teaching field believe that hard work and dedication are the only keys to success. But they forget what drives those things. If one cannot fathom why some would expend energy on gobstones, then one is blind to the enormous power of play. And that's why you teach the way you do? Precisely. I strive to be the sort of professor that I would have enjoyed in school. My experience was less cheerful. Perhaps you wouldn't be who you are without that experience. Had I received a more traditional education, well, enough about my student days. You are here now, and it would be a shame if you didn't enjoy it. I'll do my best, Professor. Thank you for the advice. You are most welcome. Try to have a bit of fun today.
Так. Hello there. Perhaps you can help me. Hello? Were you calling me? I was, yes. Thought you might be interested in joining me for a bit of an adventure. Following a treasure map, to be precise. Slight respite from battling the odd troll, I should think. Asked Poppy if she'd be interested as well, but couldn't drag her away from her puff skein. I found 2 maps lying about, both leading to locations around Hogwarts. Care to have a look at one? Following a Hogwarts treasure map? Count me in. Wonderful. Hogwarts fascinates me. You can keep whatever treasure lies at the end of your map. I'll be satisfied just knowing where it leads. Where do you suggest I search first? Based on a cursory review of your map, I'd suggest somewhere near Hecat's classroom. Very well. I shall take a look if I can find the time. Fair enough. Meet me back here if you find anything. Кабинет Хекат. Щам. Где там он был? Ah, a rhinoceros skeleton. I'm on the right track. Знаете, фонтан с драконом. Угу. There's the fountain. I'm getting closer. Поискать лестницу, ведущую наверх. This stairwell looks promising. This looks like the portrait from the map. Now where's the treasure? Lumos. Levioso. Accio. There was a doorway hidden within the portrait. I wonder what came of Arthur's search. Загадки, интрижки, расследования. Made any progress with your treasure map? Hello, Arthur. Thought you might like to know that my map led to a doorway hidden within a portrait. Oh, how clever! Mine led to the boathouse. Barely found the treasure before I saw the headmaster coming. He shooed me out of there, but not before I got a few galleons richer.
What did you find? I found what I believe is an authentic historian's uniform. Oh, that's lucky. Seems as though we both had success. Glad I enlisted you to join me. Well, on to the next Hogwarts mystery. Wonder if a quick rummage round Weasley's office might yield anything interesting. Nobody can do a hex like me. You saw that first year with the engorged head. That was me. Профессор Фиг, невзирая на мой крайне плотный график, министерство не кстати прислало распоряжение встретить нового ученика и зачислить его сразу на 5-й курс. Профессор Уизли настаивает, что ребенку требуется сопровождение наставника, чтобы помочь ему освоиться на новом месте перед началом учебного года. Поручаю это дело вам. За подробностями обращайтесь к профессору Уизли, профессор Финнис Найджелс Блэк, директор. Директор Хигвартсу. Professor, I'm glad to see you. And I you. Thank Merlin you're in one piece. I heard about the attack. Trolls in Hogsmeade? Sir, the trolls were wearing armor. It had that dark glow like the dragon collar. Goblin silver. Ranrock used it to control the dragon. But how? And why send trolls too? They were there because of me. I overheard Ranrock talking with Victor Rookwood. Ranrock was in Hogsmeade with Rookwood. The trolls were Ranrock's distraction so that Rookwood could get to me. And he would have, had Sirona and the patrons at the Three Broomsticks not intervened. This is grave news indeed. If Ranrock's goblins and dark wizards are after you, they want what we found in that vault. Speaking of the vault, do you think that Ranrock is working with any of the goblins at Gringotts? I do not. Gringotts goblins aren't typically the friendliest of beings, but they have a great deal of integrity. No, I dare say after what happened to that poor banker, the goblins at Gringotts are no followers of Ranrock. They're after the locket. You said you discovered something in it. Yes, yes. I discovered an inscription. When I read it aloud, this map appeared. Clever enchantment. It's a map of Hogwarts, to be sure, but I do not know where it leads. It leads to the library. A restricted section, to be precise, and a bit beyond. I see traces of magic there on the map. I suspected you would see something. Shall we go? I appreciate your enthusiasm, and I'm eager to discover what we may find there as well. But if our experience at Gringotts, let alone what happened to Miriam, taught me anything, it's that the path we're on is terribly dangerous. I'd like you to work with Professor Hecat a bit before we continue. But sir, how dangerous could the library be? Perhaps we're only after a book. Perhaps we are only after a book, but we should be prepared for anything. Once you've honed your defensive magic further, come and see me. I'll let Professor Hecat know to expect you. Читать задачек перед профессором. Да. Так. Еще что-то появилось. Что еще? А, это и есть, да? Инцендио. Будем пуляться огнем. Couldn't agree more.
Not to mention, it exposes us to their backward way of thinking. Talking about Muggleborns again? Yes, and how they shouldn't be allowed at Hogwarts. I heard one talking about sewing a sock the other day. How utterly revolting. Completely barbaric. Some are quite clever, you know. A few quite talented authors. A couple even write books on magic. How absurd! As if anyone hailing from a Muggle could write the first thing about magic. Oh. The sheer audacity. But they're very good with Christmas decorations. Oh, really? Oh, I do like a few of their carols. Although they get all the facts wrong and clearly think any sort of vision is an angel. Suppose they don't mind the odd Cornish pasty. Seen some unusual cats in that region too. Saw one tear his coat in London once. Muggle, that is. Felt awful to not be able to help him with a mending charm. Not that I would have, of course. I should hope not. They can't be trusted. Except with Cornish pasties, I suppose. Thomas Brown has some books by Muggles. Shan't be going there again. Saw a recipe book last time I was there. The Tomes and Scrolls. A recipe book? Do you think they'd have one for the pasty? Я что-то телепортировался немножечко не туда. Мне надо вот сюда вот. I'm here about the new spell you wanted to teach me, Professor. Good. Professor Fig indicated a certain urgency to you completing your defensive magic assignments. As such, you are to learn Incendio, the fire-making spell, handy for lighting torches, burning away spider webs, and, when necessary, defending against those who would wish to do us harm. Sounds versatile. Quite. But before we get started, I'd like you to complete a few tasks. You may be surprised by some of them. Astonishing how much students don't think their professors know. When you're finished, come and see me. Then we shall begin working on Incendio. You know where to find me once you've finished. Oh. Glad you're back. Hello, Lucan. May I use the training dummy? Of course. I'll fetch it and give you a list of combinations to practice. Ready to have a try now? That would be wonderful. Be sure to cast all your spells before the dummy lands. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Excellent form. Leviosa. That's it. Leviosa. Accio. Good one. I'd say that's enough practice. You looked good out there. Thank you, Lucan. I say better to discover one's weaknesses during practice than during a duel. You'll be a fearsome challenger now. Hello, Lucan. Is the next round of crossed wands all set? Why, yes it is. I've got a great match lined up. Ready for another round? I'm ready. Let's do it. Brilliant. Are you dueling with a partner?
Давай Себастьян, чё? Yes, Sebastian. Then let's get to it. Ready to get thrashed? Apologies in advance. Так, фиолетовые щиты. Мощные заклинания. Угу. Protego. Accio. Come on. Stupid one. Stupid one. Accio. Protego. Stupid one. Accio. Oh. Oof. Glad I didn't bet on you that round. Care to go again? Да, попробуем. I'll give it another go. Glad to hear it. Protego. Stupid one. Accio. Oh, there goes my way. Stupid one. Accio. Levioso. You're less than that. Accio. Levioso. Protego. Accio. That's all you've got. Levioso. Accio. Ooh! Bravo. I gave it my all. You did indeed. The other duelists have already taken notice of you, but after that last round, they'll really have it in for you. You'd better keep practicing if you want a chance at winning, or at least surviving the next round. I'll let you know when we're ready. Hope to see you then. The next round is for all the gobstones, so to speak. Assignment's all finished. Seems I'm out of the tournament thanks to you. Perhaps I should stick to potions. You could have gone a bit easier on me. Ну, вы меня сами пишете, первые побили вас что. Алло. Что, не надо мне тут. Так. Инзендио. I trust Mr. Brattleby was able to accommodate you and that you found success in your endeavors. Uh-huh. I finished all of the tasks you gave me, Professor Eckert. Glad to hear it. Then you should be ready to learn Incendio. Should be, Professor. Yes. I'm sorry to say, I visited enough careless colleagues at St. Mungo's to assure you that fire is a fickle servant. Your spellcasting has impressed me thus far, but please maintain focus. I would rather we not end today's lesson with your robes aflame. Let us begin. And remember, focus on the proper wand movement. Concentrate and keep your wand steady. Вы изучили достаточно заклинание, которое вам понравится, и теперь вы можете назначить инцендию на свой блед заклинаний. Для этого вам нужно поместить его местами с другими заклинаниями. Поменять.
Ну, с репара пока что, наверное. Так. Так вот сделаем, наверное. Incendio. Getting it. Keep at it. And do try not to incinerate. Accio. Levioso. Наконец-то таким уроном, который мы... Пускается жизненное пламя. Incendio. Setting things ablaze is certainly cathartic, isn't it? Да. Это очень приятно. Так. Spare a moment? I could use your help. You wanted to speak with me? I did. Hello, I'm Duncan Hobhouse. Pleasure to meet you. I've heard all about you, of course, confronting trolls and dragons. I suppose it must seem that way. I'm not sure it's justified. It's often been a matter of circumstance. I'm going to presume your reputation is in fact warranted, in which case, you are precisely the person I need. You see, we were learning to repel boggarts in Professor Hecat's class, and, well, mine unfortunately took the shape of a puffskein. They're adorable. Why would you be afraid of a puffskein? They seem adorable until one sticks its tongue up your nose. Regardless of how reasonable I believe my fear of puffskeins to be, I'm beginning to get a reputation as a coward. Some have even taken to calling me Puffskein Dunkeen. I'm sorry, but you have to admit that's rather clever. I do not have to admit that. Everett said the same thing. Anyway, to make matters worse, I stupidly blurted out that I must be braver than people think, since I have been in the hidden herbology corridor. The hidden herbology corridor? Yes. Rumor has it that the herbology professor before Professor Garlic kept dangerous plants there. It's supposedly so overrun now that no one dares enter it anymore. I was hoping you could go there and bring back evidence that I could use to show that, well, I'd gone in. Say a bit of an exceptionally dangerous plant of some kind. То есть я правильно понял, что та Мирабель Чеснок, которую мы писали, смотрели про травологию, она не семикурсница, она уже преподаватель здесь. А, ну, значит, увидимся, новое. What sort of plants should I expect in the hidden herbology corridor? I haven't a clue. But have you seen the kinds of plants Professor Garlic grows? If the previous professor was anything like her, I'd imagine they're not exactly harmless. Very well. If I'm in the area, perhaps I shall take a look. Grand. I'd very much appreciate it. Come and find me if you get the proof. I shall be forever in your debt. Уф, да идти-то, конечно. Ну, меня вообще выпустят сейчас туда. Дом Хагрида.
Accio. Incendio. These dry vines are one spark away from becoming kindling. Incendio. This must be the entrance to the hidden herbology corridor. Incendio. Devil's Snare seems to thrive in darkness. Perhaps it doesn't care for light. Incendio. Lumos. Incendio. Seems the Devil's Snare was protecting a chest of some kind. Для Нагорья. Incendio. Incendio. Lumos. Incendio. Incendio. I imagine a piece of that enormous venomous tentacular would be enough for Duncan to prove his bravery. Lumos. Incendio. Ля. Сожрет, не заметил, блин. Ядовитая тентакула. Своровываем все имущество без места регистрации. Ой, господи. Так. Have you found anything to, prove my bravery yet? Hello, Duncan. I have the proof you wanted. That's one leaf. Must have been a giant venomous tentacula. It's even more than I expected. I knew you were the one to ask. I appreciate you getting it for me. Of course. I hope this helps you prove yourself.
This is sure to put an end to Puffskein Dunking for good when I show everyone in the common room tonight. This'll show Everett how ridiculous that nickname was. Thank you again, and have a good day. I know I will. Thank you for all of your help. No more Puffskein Dunking for me. Ага. Так. Ну, теперь идем к пиву, да? Профессор Пиво. Ой. Ah, there you are. Hello, sir. You'll be pleased to know that I worked on my defensive magic with Professor Heckard. So I hear. She tells me you've taken rather well to your new wand. You must continue to work with her and your other professors to improve your skills. That said, I don't wish to postpone our visit to the library any longer. So, shall we proceed? Fig, I have work for you. Come. Headmaster, I'm with a student and my schedule Your schedule will wait indefinitely, as will your student. I would think that after all the trouble you caused me with Osric, you'd be eager to make amends. My office, 5 minutes. Oops. That man is exasperating. Unfortunately, our trip to the restricted section will have to wait a bit longer. But, Professor... We have no choice. It would be unwise to provoke our illustrious headmaster further. I shall find you when I've completed whatever toils I must endure. Поговорить с Себастьяном. Что там, вода кедавра готова? Все. Идем вообще. Здравствуйте. Sebastian, there you are. There you are. You promised me an explanation for what happened in the Three Broomsticks. Not many students have Victor Rookwood's attention. What was that all about? Seems he's working with Ranrock, and Ranrock is after something I found at Gringotts. Ranrock? And when were you at Gringotts? Professor Fig and I ended up there after the dragon attack. It's quite the tale. Fig had this port key. A port key? To Gringotts? I'm not sure I follow. I barely follow myself, and I was there. Anyway, we ended up in an ancient vault where we found a map. That map leads to the restricted section. You can't be serious. Deadly serious. Professor Fig has insisted that I not tell a soul about any of this. I've probably said too much. Understood. Your secret's safe with me. Whatever it is. Thank you, Sebastian. You mentioned being clever enough not to get caught in the restricted section. And I am. Meet me outside the library tonight. And tell no one. What will happen if we're caught in the restricted section? Detention, no doubt. But a word of caution or two will help. For one, avoid Peeves the poltergeist. Aside from wanton destruction of property, he loves nothing more than telling on the likes of us. How concerned should I be about the librarian? Madam Scribner doesn't take kindly to clandestine activities taking place amongst her precious books. So do all that you can to avoid her. She and I have had our entanglements, but I can hold my own against her. You may not be so lucky. Thank you, Sebastian. I'll meet you later.
Так. Дебайден. Паш. See there? That's the door we need to reach. And those annoying prefects would love nothing more than to rat on us to Scribner, so don't let them see us. Understood? I can be sneaky. Let's go. Hold on now. There's a spell you should know. The Disillusionment Charm. Good for getting places you're not supposed to be. Cast it and you'll appear as little more than a trick of the light, just as long as you keep your distance and stay quiet. You mean I'll actually be able to turn invisible? Something like that. It's not as foolproof as a cloak, but those are expensive. And spells are free. Give it a try. Иллюминационное заклинание. Revelio. Так, ну это, наверное, вместо Люмоса тогда пока что. We must remain unseen. Revelio. Если противники поблизости почувствуют что-то, они начнут излучать подозрительную активность. Если вас поймают важная особа, это приведет к провалу задания. Заебись, что могу сказать. Беспалевный еще пипец. Quick, behind the bookcase. Damn. You told me the librarian would be gone by now. I said usually, but it'll still be all right. Do you see her desk behind me? The key is in the drawer of that desk. Now, here's what we're going to do. I'll create a distraction to draw her away. You focus on getting the key. I'll meet you outside of the restricted section. Wait, why do we need a key? Isn't there a spell for this? Alohomora. That's how I always used to get in. But the librarian twigged that I knew the spell and cast an anti-Alohomora charm on the lock. Научи меня Аlohomоре. Key. But don't worry. I said I'd get you in, and I always keep my word. Trust me. Да что ты делаешь? Ни хрена себе ты тут отвлекаешь, прости. Вай. Вай. Меня здесь не было. That wasn't so difficult after all. How to find that book? Revelio. Знание, чтобы заманить важных особых врагов. Угу. Ghost, don't let her see you. I'll be quieter than a jobberknoll. Призраки.
should be in the clear. No need for us to be skulking about. Revelio. So what is it you've been looking for? I'm looking for a cure to help my twin sister, Anne, so that she can return to Hogwarts. Because Merlin knows everyone else is giving up. Why do you think you'll find a cure in the restricted section? Does the Hogwarts matron have nothing that can help Anne? No. Так, заколдованные книги. С этими книгами лучше не связываться. Не столько из-за их склонности ускользать из рук, сколько потому, что их содержащее представляет собой невероятную бессмыслицу, не имеющую никакой образовательной ценности. Nurse Blaney to St. Revelio's. But I can research on my own. No need to concern yourself with that right now. Let's focus on what you're after. Which is what, precisely? I'll know it when I see it. You're being awfully cryptic. Да-да, я сама загадочная, что пипец. Ну, кстати. Может, типа нас не видит? О! Глазастик. Но уже не глазастик. Revelio. Leviosa. Who have we here? Dre- Sebastian, new little friend, out exploring where they shouldn't be. Naughty, naughty, you'll get caughty. Peeves, don't you... I'm going to tell, I'm going to tell, I'm going to tell. Oh, blasted Peeves! I've got to stop him, or at least get to the librarian with a good excuse for all of this. Wait, I don't want you getting into trouble for me. I have a way with the faculty when it comes to disciplinary matters. Besides, I like having friends who are in my debt. Why? Good luck in your search. Ясно. Now, where's that damned poltergeist got to? I know just the spell to repair this armor. Мне придется репара выбирать сейчас еще. Revelio. Так. Reparo. Revelio. Of course, traces of ancient magic. There must be more to this room. Да боже, зайди тоже. That's it. Where might this lead? Accio! Levioso! Not surprising. Guards at the ready.
О. Levioso. Incendio. Potato. Stupefy. Incendio. А. Accio. Бай-бай. Revelio. Так, ты не могу после атаки. При успешной спортной комбинации, состоящей из 10 попаданий или более, создаются загутки древней магии. Собирая их, вы можете значительно пополнить свой индикатор древней магии и восстановить немного здоровья. Окей. Так, древняя магия полностью. Да-да-да-да-да. Revelio. Да сколько можно уже? На-на. Incendio. Обостренное что-то очарование. Ай. Revelio. Вай. Еще чуть-чуть было бы до свидания, как говорится. This must be the way forward, but to where? Revelio. Ведет в дерьмо. Че непонятно. Ай. Так, а что делать-то? Revelio. Ух! Было близко. Типа я должен завершить вот здесь вот, что ли? Levioso. Хитро придумано. Типа я должен допрыгнуть, да? Да что ты делаешь, господи? Ну, кстати, тут это, может быть, даже и успеваю. Nearly there. Best keep my wits about me.
Лучше опять с этими стражниками сражаться. Алло. Ну-ну. Incendio. Levioso. Accio. Incendio. Levioso. Accio. It is a book after all. Ну да. Ты что хотел? Пиры на весь мир, что ли? Бим. Опять очередной момент памяти. Фига тут оплодородили. А это типа а-ля искусственно или это, ну, как бы по-настоящему сделали, интересно? Наверное, по-настоящему, скорее всего. Прикольно. Ой. А это девочка, что ли? Wanted to see me? Headmistress Fitzgerald, Professor Rackham. Кто-то маленькая. Miss Не? Isadora Morganach. Ну, похоже на нее. В Professor детстве. Rookwood, Professor Bakar. We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. I am. I am glad. Especially in light of your unusual situation starting as a fifth year. Наша As наследница, it что ли? happens, I was also admitted to Hogwarts as a fifth year. А. I've never heard of another like us. Miss Ну, Morgan, нас уже трое. when we spoke yesterday after class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did. We were glad to help. And yes, I did see swirls of magic everywhere that day. My father insists it was my imagination running wild, but it was certainly real to me. It was not your imagination. Percival, Professor Rackham can see them too. But we've never known of another who could. I don't understand. What are they? The whispers or traces that appear when a particular form of ancient magic is wielded. Ancient magic? Few are capable of wielding it.
Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? With the proper training. But let us not get ahead of ourselves, Miss Morganach. Before I can train you to wield such Это она magic, мутная, это you must first master all that девушка. Hogwarts has to offer. Вот это вот. A magic this powerful can do great harm. Ну вот да, вот Must что-то be как-то... by a select few. Мне кажется, он вот этот бред I сделает. shall not speak to anyone about what we have discussed here today. Использует магию для разрушения. Ну у него лицо такое, типа... Я все вот разрушу, это все. Вам всем капсда, типа... Sebastian. Ой. Sneaking in the restricted section again! Здрасте. I had thought we were through with this mischief. Clearly detentions are insufficient. I'm afraid I must take this to the headmaster. But that being said, Peeves informs me that you didn't come alone tonight. If someone has coerced you, I would have you tell me. You're a bright boy. Don't waste this. Капец, здесь противный, конечно. There was nobody else. I came alone. Ну... What will your uncle say? Какой же он... Да он типа трансгрессировал, что ли? Что вообще было? Revelio. Профессор Блэк, может быть, стоит наложить запрет на применение чар в библиотеке? Тут уже не раз тайком пробирался в запретную секцию, а Крисида Блюм, похоже, считает читательный зал личным кабинетом для испытания новых заклинаний. Последствия этого зачастую бывают плачевны. В сравнении с этим проделки Пивза кажутся сеющей безделицей. Профессор... Ой. You cannot be serious. Goblins working with Rookwood makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox? It's inconceivable. It's... Ah, Fig. You have a visitor. I'll see what I can find out. I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. What? That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Ну да, лучше тебе не знать. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive. Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here.
The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? They were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. What will you tell them about Mr. Osric's death? I don't know how much I dare say. George tried to convince the ministry about Ranrock, but to no avail. My instinct is to follow the path we are on for the moment and keep the details to ourselves until we know more. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. And don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. Зашибись. It's time to prove your dueling mettle and see if we've a new school champion. Meet me Yo. at the usual place for the final round of crossed wands. Also, the training dummy is still available. Окей. Meet me in Lower Hogsfield as soon as possible. I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle. Значит, только что прислала вам слово просьбу встретиться с ней в деревушке под названием Нижний Хоксфилд. Окей. Нажмите кнопку на карте мира. Это карта мира, большая часть покрыта туманом, который не позволяет вам видеть все подробности. Деревушки, небольшие сообщества, разбросаны по всему миру. Это деревушка, которая называется Нижний Хоксфилд. Все деревни дают возможность вам найти новых торговцев, точки с следующим пламенем, повышенные задания. По мере своих исследований вы будете рассеивать туман, открывать остальные части карты, что даст вам возможность изучить новые места деревни, подземелья, лагерь бандитов и многое другое. Professor Fig and Weasley have asked that I teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given you, and then proceed to see me in my classroom. Окей. Все? Так, еще тут что-то такое. Что это? А, это тренировка. Ладно. Наверное, тогда предлагаю на сегодня закончить. Поскольку мы так уже много чего сделали на самом деле. Так. Так. Для символики тогда давайте. Слизерину. Чтобы было символично. Вообще. А чего не взял сломать? Аху, ломайся ты, сволочь. Господи, что это? Так. Ладно, все, да. Давайте будем потихонечку заканчивать.
Немножечко того, немножечко всего подделали. В принципе, пока хватит. Так что, пока что, всем спасибо. Все свободны.